Є великі поважні слова, що грають основні ролі в реченнях, ніби в міні-спектаклях. А є маленькі і малопомітні службові слова, що невтомно допомагають сяяти зіркам мовного театру, додаючи сенсу, а іноді і змін. There are big respectable words that play the main roles in sentences, as if in mini-plays. And there are small and inconspicuous service words that tirelessly help the stars of the language theater to shine, adding meaning and sometimes changes. Наприклад, for example, в Києві і у Львові, in Kyiv and in Lviv, сьогодні без хмар, today without clouds. Це службові частини мови. В них є імена. Прийменник в основному відповідає за локацію в часі і просторі. Частка надає відтінків словам. Сполучник поєднує різні частини речення. There are service parts of speech. They have names. Preposition mainly is responsible for location in time and space. Particle gives shades to words. Conjunction connects different parts of a sentence. Наприклад, for example, в, на, під, над, за, in, on, under, over, for, не, лиш, мов, хай, not, just, like, let, і, та, а, але, чи, або, and, but, or. Прийменник – незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, прикметника, числівника або займенника від інших слів у реченні. Допомагає уточнити місце, час, мету, напрямок, об'єкт дії тощо. Preposition is an unchangeable service part of speech, expresses the dependence of a noun, adjective, numeral, or pronoun on other words in a sentence. Helps to clarify the place, time, goal, direction, object or action, etc. Наприклад, for example, від, до, from, to, над, під, over, under, за, перед, behind, in front of. Самі прийменники не змінюються, але слова поруч з ними стоять в різних відмінках. Між ними навіть є своєрідна дружба. Прийменники від, до, для дружать з родовим відмінком, над, під – з орудним. The prepositions don't change, but words next to them are in different cases. There is even a kind of friendship between them. The prepositions from, to, for are friends with the genitive case, over, under with the instrumental. Наприклад, for example, Nominative – називний. Absence of prepositions – відсутність прийменників. Genitive – родовий. В, у, для, від, до, без, між, коло. In, for, from, to, without, between, near. Dative – давальний. Всупереч, назустріч, наперекір. Contrary to, towards, contrary to. Accusative – знахідний. В, у, з, за, на, крізь, над, під, крізь. In, with, for, on, through, over, under, through. Instrumental – орудний. З, за, між, під, над, понад, перед. With, behind, between, under, over, before. Locative – місцевий. В, у, на, при, по. In, on, at, by. Vocative – кличний. Absence of friendship with prepositions. Відсутність дружби з прийменниками також. Also. Частка – незмінна службова частина мови. Надає реченню чи його членам додаткових відтінків значення. Іноді частка зливається з словом правда, неправда, а часом просто додає слову часточку нового сенсу.
мов би, правда. Particle is an invariable service part of speech that gives a sentence or its members additional shades of meaning. Particle sometimes merges with the word true, untrue, and sometimes it simply adds a little particle of new meaning to a word, as the true. Наприклад, for example. Це не просто країна. It's not only a country. Це ніби наша мати. It's like our mother. Хай живе і цвіте Україна. Long live and flourish Ukraine. Частка схожа на творчу емоційну жінку. Вміє миттєво заперечити що завгодно. Не. Поставити масу запитань. Чи, хіба, невже. Наказати. Хай. Створити нові форми та слова. Щось, хто знаде, хто-небудь. Particle is like a creative emotional woman. Can immediately deny anything, not. Ask a lot of questions. Approximate translation. Is it really? Order. Approximate translation. Let. Create new forms and words. Approximate translation. Something, who knows where, somebody. Наприклад, for example. Хтось мене слухає? Is anyone listening to me? Я ж просила. I do asked, or I really asked. Хіба важко це зробити? Approximate translation. Unless, is it difficult to do this? Сполучник – службова частина мови, що послуговує для зв'язку членів речення між собою. До сполучників належать і, та, й, але, а та інші. Ці невеличкі слова – ніби вузлики, що тримають речення купи. Conjunction – a service part of speech that's necessary to connect members of a sentence with each other. Conjunctions include and, but, and others. These small words are like knots that hold a sentence together. Наприклад, for example. Тут тепло і сонячно. It's warm and sunny here. Там гарно, але сумно. It's beautiful there, but sad. Тут чудова погода, а там. The weather is great here and but there. The weather is great here and there, or the weather is great here, but there. Службові частини мови трудяться як невтомні мурашки, щоб наші речення були красивими і зрозумілими. Але вони навіть не мають звання членів речення. Буває, їх навіть плутають між собою, але про це пізніше. Service parts of speech work like tireless ants to make our sentences beautiful and understandable, but they don't even have the title of members of a sentence. Sometimes they are even confused with each other, but more of that later. Щиро дякую за увагу. Всім взаємного кохання та успіхів у навчанні. До зустрічі! I'm grateful for your attention. Mutual love and success to all in studying. See you soon!